a little bit. Are you? No, I'm free today of my. That's what I was going to ask. Okay, very good. Good. So let's, Samaya, let's start with you translating. Thank you, Anselmo. And then if Naila comes, because she didn't mention, to me at least, that she wasn't coming. But if she comes, maybe she can replace you at the midpoint. She's not coming. Okay, so she's not coming. All right. Okay, well, it looks like this is who we will be. Very nice to see everyone. Let's begin on an emotional note, Samaya. Muito bom vê-los hoje. We'll handle today differently, Samaya and Anselmo. We'll actually live broadcast the entire session, Anselmo, the entire 1 hour, hopefully. That's my hope. And we will not deal with your personal observations in this forum today. Hoje nós vamos transmitir toda a nossa apresentação ao vivo e não vamos compartilhar as nossas observações pessoais. We will, although I will call on your participation, as you shall see. Eu vou chamar para a participação de vocês, como vocês verão. And we'll start by speaking a little bit about symbolism. Vamos começar falando um pouco sobre simbolismo. Because you see, we draw from ancient teachings, and ancient teachings usually taught symbolically. Nós usamos ensinamentos antigos, e ensinamentos antigos usualmente usavam símbolos. And today, one of my aims today is to show why the symbolism is not arbitrary, Samaya. You know, it's not like, let's choose this to symbolize something. There is a logic. And today, my aim is to show one of those cases, why. E a minha meta hoje é mostrar para vocês o porquê que esses símbolos não eram escolhidos aleatoriamente, tinham um sentido, e eu quero mostrar isso para vocês hoje. To start, we divide our psychology. Human psychology is divided into different brains or centers, the way this diagram is presenting. Para começar, vamos mostrar que a psicologia humana é dividida em 3 centros, como mostra esse diagrama. First, we have what we call an intellectual function, the function of thinking. We can think, and not only that, we can follow somebody else's thinking process. For example, you are following my explanation because you have an intellectual center. If you didn't, you couldn't. So first on this diagram is the thinking function. A primeira função é a função intelectual, a função do pensamento, que nos permite pensar, e não só isso, mas seguir a linha de raciocínio de outra pessoa, como vocês estão fazendo comigo agora. Então, primeiro tem essa função intelectual. Then we have what we call the emotional function, which is very much to do with people and human interactions. Depois nós temos o centro emocional, que tem muito a ver com pessoas e interações emocionais. Because you have an emotional center, you can look at the faces of people attending today and get some kind of information. You know, he's happy, he's tired, he's confused, he disagrees, he agrees, he's inspired. You know, you get all these bits of information because you have that apparatus, that emotional apparatus. E porque você tem um centro emocional, você consegue olhar para o rosto de cada um dos participantes e definir, né, e sentir se essa pessoa tá brava, tá triste, tá confuso, isso porque você tem um centro emocional. If you use it, yes? So I try to use it. I try to see if you're following me, not just intellectually, but emotionally, but it's no guarantee. I may also not use it,
and I may easily fall into just using my intellectual center and completely disregarding my audience. It's certainly possible. I hope not to, but it's certainly possible. Isso se você usar o seu centro emocional, porque eu posso simplesmente utilizar o meu centro intelectual, desconsiderar a minha audiência e ficar apenas no campo das ideias, né? Nós esperamos que isso não aconteça, mas é uma possibilidade. Then we have a moving center, what we call a moving or a motor function down here, that is, generally speaking, responsible for all of our ability of movement, you know, like moving my hands in a coordinated way. And then, of course, more sophisticated things like riding a bicycle, climbing a ladder, driving a car. All these movements that we're able to do are because we have this function. E nós temos, então, o centro motor, o centro do movimento, que nos permite fazer uma série de movimentos, subir uma escada, andar de moto, enfim. And finally, we have, and this will be the topic today, an instinctive center, a separate brain that is responsible for the maintenance and well-being of my body. E então nós temos o centro instintivo, que vai ser o tópico de hoje, que é responsável pela manutenção, que é um cérebro à parte e é responsável pela manutenção do bem-estar do nosso organismo. If it feels that my throat is a little dry, it'll reach over and have some water. You know, it makes these kind of corrections moment to moment. If it feels I'm getting a little warm, it'll take off a layer, or I'm getting a little cold, it'll put on a layer. You know, that's what it does. That's how it thinks. Então ele sente que a minha garganta está seca e me faz pegar um copo de água. Se eu estou com frio, eu vou pegar um casaco. Se estou com calor, eu vou tirar o casaco. Então ele tem esse tipo de percepção. Now, because we are made of these different brains, we are full of contradictions. These brains can freely, commonly, often, actually have contradicting desires, contradicting interests. E porque nós temos esses cérebros diferentes, nós estamos com frequência sobre contradições, porque eles podem ter desejos, vontades contraditórias. I may be tired, Samaya, end of the day exhausted, but I don't want to leave the party because everyone's having, so my emotional center wants to stay, but my instinctive center wants to go and rest. Contradiction. Então eu posso estar muito cansada no final do dia e quero ir embora descansar, mas o meu centro emocional quer continuar na festa. Então eles têm vontades contraditórias. I may know that I have plenty of time to get to my destination, my job, my appointment. My intellectual center knows, you know, we have an hour, it cannot possibly take more than an hour, but still my moving center, because of the way its psychology is structured, will want to hurry, will want to drive more quickly than necessary. A contradiction between these two centers. Eu posso saber que eu tenho tempo suficiente, porque eu sei, né, que, por exemplo, o que eu vou fazer não vai demorar mais do que 1 hora, mas o meu centro motor funciona de uma forma diferente. E ele vai querer se apressar, porque essa é a forma como ele funciona. Now, the reason we locate these brains or centers the way we do on the human body is that they actually do have centers of gravity, or like command centers, you know, in certain parts of the body. E o motivo pelo qual a gente divide esses centros, como nesse diagrama, é porque, de fato, eles têm um centro de comando, digamos assim, que se localiza nessas regiões. The intellectual center is, as science acknowledges, centered in the brain, you know, the brain that is within our skull. That is the center of command of the intellectual center. O centro de comando do centro intelectual, de fato, se localiza no cérebro, como a ciência reconhece.
The center of command of the emotional center, however, the whole world of emotion, comes from somewhere here called the solar plexus, which is also a complex nervous structure in our physical body, but it is not located in our head. Emotions come from our chest. O centro de comando do centro emocional se localiza em algum lugar ali na região do peito, do tórax, chamado de plexo solar, e de fato tem uma série de nervos que se localizam nessa região. Então não fica na cabeça, mas sim em algum lugar do tórax. The center of command of the moving center of movement is the spine. So it begins actually at the base of the brain, but it crawls all the way down to the tailbone. O centro de comando do centro motor se localiza na espinha, né, na coluna, e começa ali logo no final do cérebro e vai por toda essa nossa coluna espinhal. And the center of command of the instinctive center, which will be our topic today, is the lower abdomen, which is mostly where the digestive systems and organs are. E o centro de comando do centro instintivo, que vai ser o nosso assunto de hoje, se localiza no abdômen inferior, né, onde ficam os órgãos e acontece o processo digestivo. Now you need to know what I presented so far in order to understand the logic behind an ancient symbolism. Você precisa saber o que eu falei até agora para conseguir entender a lógica por trás dos simbolismos antigos. Because as you see, the human being is a three-brained being, as Gurdjieff called him, even four brains if we separate moving and instinctive. Porque como vocês veem, o ser humano é com 3 cérebros, como Gurdjieff dizia, ou até 4 cérebros, se a gente separar dessa forma. But if we wanted to portray a one-brained being, a being that is only moving instinctive, how would we portray it visually? E se a gente quisesse demonstrar um ser que fosse apenas unicerebral, que tivesse apenas um centro motor e instintivo, como a gente faria isso? Well, we know that the motor center, the moving center's center of command is in the spine, so we could use that. That's one element we would incorporate to our symbolism. Nós sabemos que o centro de comando do centro motor é a coluna espinhal, então nós podemos usar isso. And we know that the center of command of the instinctive center is the abdomen, the digestive system, so that would be another element we would incorporate into our symbol. E nós sabemos que o centro de comando do centro instintivo é o abdômen inferior, os intestinos, então nós podemos usar isso também. Which is the very reason, Samaya, why the serpent is so prominent as a symbol in ancient teachings, definitely the Judeo-Christian one with Adam and Eve. E é justamente por isso que a serpente é um símbolo que se repete muitas vezes nos ensinamentos antigos, principalmente na tradição cristã, judeu-cristã. It is basically a moving spine, right? The serpent only has a skull and a spine. So in that respect, it's a perfect representation of the moving brain. Ela praticamente só essa coluna espinhal, né, que se move, então nesse sentido representa muito bem esse cérebro do centro motor. And from another point of view, or internally speaking, it is actually only a digestive system. It has a mouth at the entry, there you go, and basically that swallows its prey, digests it, and then it comes out the other side. It's just an intestine, really. E por outro lado, praticamente só um intestino, que ela tem esse formato assim, e só tem ali os órgãos que vão fazendo a digestão. And so when you understand that symbolism, Samaya, you can see, first of all, you need to understand the structure of the human being, and through that, when you understand that symbol, all of a sudden, a myth like this takes on a much more personal meaning, much less mythological or kind of pseudo-historic meaning. It becomes like a formula.
E quando você tem esse conhecimento da estrutura do ser humano, isso deixa de ser algo mitológico ou pseudo-histórico para se tornar algo muito mais pessoal. It has to do with the very strong influence that our moving instinctive brains, and especially our instinctive brain, exert on the other centers. Tem a ver com a influência muito forte que o centro motor e instintivo tem sobre os outros cérebros. So now that we know a little bit more about the symbolism of the serpent, let's examine two images that incorporate it in a very central way. Agora que nós sabemos um pouco mais sobre o simbolismo da serpente, vamos examinar essas duas imagens que incorporam essa figura simbólica. And we will look at them symbolically. Yes? So despite the fact that this is called an athlete struggling with a python, we will not look at it as if we are in some kind of contest in the old world of a strong man struggling with a strong serpent. We will look at it symbolically. Mas nós vamos olhar para eles de forma simbólica. Apesar dessa escultura se chamar o atleta e a serpente, nós não vamos olhar isso sob o ponto de vista como sendo um ensinamento, como se estivéssemos na Roma antiga, mas vamos estudar o seu simbolismo. And the same with the painting that I chose to pair alongside it. We will not look at this as an angel or a saint fighting a dragon. Dragon, by the way, is kind of an elaborate serpent. We will look at it symbolically, again, as a struggle with a serpent, but of course in a different way than the athlete. E a mesma coisa para essa outra pintura. Nós não vamos olhar como se fosse um anjo ou um santo, e sim de forma simbólica, essa luta com essa serpente. Aliás, nesse caso é um dragão, que a gente pode inclusive ver que é uma evolução da serpente, e vamos olhar para isso de forma simbólica. So, Felipe, I'd like to invite you to look at this image, this sculpture rather, and I'd like to ask you, who do you think will win and why? And Samaya, as I say this, of course, there is no correct answer. I don't know any better than Felipe who will win because it's a static sculpture, so we never see the resolution. But I want to use the symbolism to flush out something from Felipe that we can then use for self-observation. Felipe, o Asaf pediu para você olhar essa imagem e dizer quem que você acha que vai ganhar essa batalha, e não tem uma resposta certa ou errada, ele também não sabe o que acontece depois disso, mas ele quer extrair isso, né, de você. Can I say that it will be tight? Yes, you can. Yes. Yes. He seems to be very focused to win this battle, but I don't think either that the snake will give up. Eu acho que tá com cara de que vai ser algo empate, que ambos irão resistir bastante nessa luta. Well, first of all, Samaya, it's entirely legitimate. Yes. So Felipe sees a tie. I want to mention something about a tie if we look at the symbolism. Em primeiro lugar, é legítimo isso que o Felipe falou, pode ser um empate, e ele quer olhar para o que significa esse empate. When functioning properly, these different brains have a very different quality of intelligence. There is such a thing, very much so, as instinctive intelligence. There is emotional intelligence. There is an intellectual intelligence. These functions have different abilities, let's say, have different approaches, even to the same things.
Esses cérebros, cada um deles tem a sua inteligência. Então, existe uma inteligência instintiva, uma inteligência emocional e intelectual, e cada um tem um ponto de vista, uma abordagem diferente para a mesma coisa, a mesma situação. And even if Felipe is right and we have a draw here, a tie, the one clear thing about this image is how the athlete and the serpent are kind of on the same level, which is one reason Felipe is probably suggesting this. It's actually not clear that either of them has an upper hand. E realmente poderia ser um empate, e a gente vê que ali a serpente e o atleta estão no mesmo nível. A gente não consegue saber quem que realmente tem uma certa vantagem, então parece que eles estão exatamente no mesmo nível. Felipe, I want to propose symbolically, taking the symbolism, yes, looking at it symbolically, is that if our instinctive center has brought us down to its level, it has already won. You see what I mean? In other words, a tie is a loss in this competition, in this context, because it has already brought us down to its level, which is a very narrow way of looking at things. E Felipe, o Asaf quer propor que se o centro instintivo nos trouxe para o seu nível, na verdade esse empate já é uma derrota, porque a forma como o centro instintivo vê as coisas é muito estreita. It's like those competitions, Felipe, you know, where there are two games and the aggregate is what determines, and that you arrive at the second game already having to win. A tie will not be enough for you. You have to win, you know, something like that, if you like. I don't get it, what you Maybe mean. Felipe can translate. It's a sport jargon. Maybe you can translate it, Felipe. Did you understand what I say? Maybe, but I'm not sure if you can Well, just clarify a little bit. Yes, just that it's a game to which you arrive that you have to win. 0-0 is not going to do it. Ok. É um jogo em que a gente não tem como não ter um vencedor, né? É como se fosse um jogo de tênis, não tem empate. Há de haver um vencedor. E nesse caso seria o centro instintivo. Thank you, Felipe. Samuel, as much as best as you can ignore Felipe's observation, because I want yours, you know, as little influenced by whatever Felipe saw, what do you feel? What do you see in this contest, and why? Samuel, ignore o máximo possível que você puder o que o Felipe falou, que ele quer saber a sua opinião, o que você vê, o que você sente dessa imagem e por quê. Tá me ouvindo? Não vejo controle, esse empate. Eu vejo uma ação irada nos olhos dele, um certo controle nele. Ele baixou a cabeça, olhou, encarou a cobra, ele pegou a cobra pelo pescoço de forma que ela não consegue mais morder ele, e ele tirou a parte da cobra onde ela poderia se enrolar nele, que seria a segunda arma da cobra, que ia se enrolar no peito dele e machucar ele pelo aperto. Então eu vejo um controle dele, apesar dele estar pelado, apesar dele estar nu, não ter armadura, ele não ter nenhum outro tipo de artifício, ele tem a força física, e diferente da outra imagem. Então ele tem controle sobre a serpente. Na minha percepção, ele vence essa guerra. Então a cobra está dominada, por mais que ela ainda tenha força, mas ele ainda está no domínio dela. He sees control. In his point of view, the man is winning because he has control over the serpent. He's in her throat, so it cannot bite him anymore, and he catch it on his back, so she cannot
roll around him, which could be another thing it will do. And despite he's naked and he has no armor, but he has a lot of strength and he thinks he has the control over the serpent. Thank you, Samuel. Obrigado, Samuel. He mentioned something important as far as symbolism goes, the holding of the head, the controlling of the head. O Samuel mencionou uma coisa importante, que é o controle sobre a cabeça. This is always missing in the famous scene of Adam and Eve. Eve is never aware of the appearance of the head of the serpent. Either it's coming from behind her, like here. Isso sempre está faltando no simbolismo aí de Adão e Eva. A Eva nunca vê a cabeça da serpente, mesmo que ela esteja vindo por trás ou não, depende da imagem. Or she doesn't even at all see it. It's coming in disguise, which is quite common actually in Christian art, that we see that it's a serpent here, but if she looked, she would actually think it's her idea. Naquele caso, ela não viu a cabeça da serpente. Em muitos casos, ela não vê de forma alguma que essa entidade está se aproximando dela. E mesmo que ela olhasse, ela veria sua própria imagem. Ela acharia que foi ideia dela e não veria que é uma serpente. And so certainly this sculpture is showing something else. Yes, the serpent is not getting away with anything. And moreover, the athlete is getting a very, very good view of the opponent. Regardless of where it will go, there's definitely seeing, very concentrated seeing happening here, unlike with Eve. E essa imagem mostra algo muito diferente do que a anterior da Eva. Porque o atleta, ele está bem ciente, né, da presença da serpente, está segurando a cabeça dela, e a gente pode ver que ele consegue dar uma olhada muito boa, né, nela, dentro da boca dela, então ele está vendo muito bem ela. And for this reason, we often learn the most, at least initially, Samaya, about the dominance of our instinctive center internally on our psychology through resisting it, through struggling with it, just like the athlete. E por isso nós aprendemos muito sobre a natureza do nosso centro instintivo através de resistir a ele, assim como o atleta. If it is tired, to push through, not to stop what I'm doing and rest, but actually to kind of plow through and continue against its will, for example. E, por exemplo, se eu estou cansada, em vez de parar o que eu estou fazendo, continuar e ir além, digamos assim, desse cansaço, isso é só um exemplo. If I'm working here at my desk and it starts telling me that it's hungry and maybe it's time for a break, and go and eat something, to disregard it, again, forcefully, and finish whatever it is I'm doing and then eat, yes? Often we begin that way, Samaya. Ou, por exemplo, se eu sinto que eu estou com fome, em vez de parar tudo que eu estou fazendo para ir comer, não, resistir a esse impulso, terminar o que eu estou fazendo para depois e me alimentar. Então, frequentemente é assim que a gente começa. And the main benefit of this kind of I don't want to say torture, but going against one's instinctive desire is this seeing that we learn a lot about it through resisting it. And that's really the aim. E uma das vantagens de ir contra as vontades do centro instintivo é justamente que a gente consiga olhar, what did you say in the end? Look at it. That's the aim. We learn a lot that we wouldn't otherwise learn. If we didn't battle it, we would not learn. So we see a lot.
essa é a meta, que resistindo ao centro instintivo, a gente consiga aprender muito sobre ele. However, it leaves us exhausted. How long do you think this athlete will take? Let's say the athlete wins, as both Samuel and Felipe predict. Well, actually, Felipe said it's a tie. How long do you think it'll take him to recover? Yes? How many days to recover his physical strength? Mas o problema disso é que depois a gente fica exausto, né? Vamos dizer que o atleta venha ganhar essa batalha. Quanto tempo será que ele vai demorar para se recuperar disso? Quantos dias? Felipe, you do sport, don't you? Do you play full soccer games, like 90 minutes or something? Do you ever do a full 90 minutes? Yes? How long does it take your body to recover its energies after an effort like that? Let's translate the question first, Samar. O Asaf perguntou se o Felipe faz esporte, se ele fica aos 90 minutos jogando. Ele disse que sim. Perguntou quanto tempo demora para se recuperar. Well, now, as I'm in my 40s, it takes like 1 week. Yeah. Geralmente, nos meus 40, que eu tô agora, às vezes uma semana para me recuperar de uma partida prolongada de futebol. Yeah, that's a problem. Not a problem for Felipe and soccer, but the recovery here takes its toll, Samaya. And so this head-to-head approach to our own instinctive center doesn't have a long future, if you see what I mean. We learn something, we see something, but we also become exhausted. And long-term, we have to find a better solution. Então, isso é um problema, não um problema para o Felipe necessariamente no futebol, mas um problema para nós ao nos lidarmos com o nosso centro instintivo, porque a gente fica exausto. Então, no início, por um certo tempo, é importante para que a gente aprenda bastante sobre ele, mas a gente vai ter que, em breve, achar uma melhor solução. Which is why I contrast the athlete with this icon, this Russian icon of an angel or a saint. É por isso que eu contrasto a imagem do atleta com essa imagem, esse ícone russo, a imagem desse anjo ou santo. As I mentioned, he is subduing a dragon. A dragon is a serpent. A dragon always has a scaled serpentine body, but he also has wings and sometimes limbs, so it's more of an elaborate serpent. E como ele disse que ele está subjugando esse dragão, o dragão é como uma serpente, tem esse corpo, forma de serpente, apesar de ser algo mais elaborado, ele tem asas, enfim, mas... Sorry, Samantha, go ahead. No, that's enough. In fact, it just occurs to me, Samantha, very relevant, this dragon comes from the book of Revelations. This is Saint Michael. This is the Archangel Michael subduing the dragon in the book of Revelations, which is at the very, very end of the New Testament. It's at the end of the Bible, the long, long Bible. The end of the Old Testament? Of the New Testament. Então, essa imagem é do livro de Revelações, é o arcanjo Miguel, eu acho. Yes. E já no final do Novo Testamento. The serpent in that book that he is subduing, the dragon that he is subduing, it is mentioned in that book, is the very same serpent that originally tempted Adam and Eve. E o dragão que ele está subjugando nesse livro é exatamente a mesma serpente que atraiu, né, que enganou a Eva lá no livro de Gênesis. Just that with time, it grew bigger and it grew wings and it grew limbs. You see, with time, our instinctive center. So Felipe said it, at his 40s, it's different. Yes, all of us, as we age, our body
and in it, the instinctive center becomes stiffer and more demanding. There's no way around it. E com o tempo, a serpente se transformou nesse dragão com asas, então ela foi se desenvolvendo. Então, como o Felipe relatou, aos 40, o corpo já não se recupera tão rapidamente, e isso é algo inevitável, que o nosso centro instintivo vai demandando mais com o tempo. Despite that, though, despite this very well-established dragon-like instinctive center, the archangel has little trouble subduing it, as you see in the icon. E apesar desse dragão muito desenvolvido, o anjo não tem muito trabalho para subjugá-lo. And so I'd like to ask some of you, as best as you can read into this symbolism, how come? E então eu queria perguntar para vocês como pode isso, né? O que vocês veem nessa imagem? Como é que pode ele fazer isso sem tanto esforço? Carlos, what do you think? You've seen this image probably by now several times, but every time we look at it, we see new things because we've changed. What do you see now on this icon? How come this archangel subdues this huge monster so easily and effortlessly? E ele perguntou para o Carlos o que ele vê, como que o anjo conseguiu subjugar o dragão, né, de forma tão tranquila, apesar dele já ter visto essa imagem muitas vezes, mas a gente vai mudando, então a gente vê de forma diferente. In comparison with the athlete, where it seems like his encounter with the serpent is like one of the first encounters or a surprise encounter. Do you want to translate that, Samaya? Yeah, what did you say in the end? It seems to be like the first encounter with the serpent. Ok. Or a surprise encounter. O Carlos acha que nessa primeira imagem do atleta parece ser o primeiro encontro com ela ou um encontro que foi de surpresa. The other image, he has gathered more information through more encounters with the serpent. E nessa segunda imagem, ele já tem bem mais informações que ele já conseguiu juntar, digamos assim, por ter tido outros encontros com a serpente. Which you can see in the lack of effort and in his gaze. His gaze? The way he looks at the serpent. Ok. What did you say? Please, can you repeat? Yeah, you can. I can see that in the lack of effort, because he's not making as much effort. There are no tensed muscles, and in the way he looks at the serpent too. Ok. Ele pode ver que realmente não tem esforço pela forma com que ele, né, pelos seus gestos e pela forma como ele olha para a serpente. Thank you, Carlos. I want to dig a little deeper into what you say because I feel it has more meaning. Why, Carlos, would seeing something many times versus seeing it for the first time, why would that have that effect? Of course, I'm thinking symbolically here, yes, but it's important. Why? E porque ver uma coisa várias vezes ia levar a essa situação, né? Você vai ter que fazer menos esforço. Por quê? I have to admit here that answer has come to me not intellectually, only through Okay. very.
Tem que admitir que essa resposta não veio de forma intelectual. Do you feel, Carlos, in your own work, the more you understand the resistance of your instinctive center, the more your attitude towards it changes? Você percebe no seu trabalho, Carlos, que quanto mais você conhece o seu centro instintivo, essa resistência, mais o seu trabalho muda? Yes, and not only. I have verified that it's indispensable. It's necessary. The instinctive center is necessary. E não apenas isso, ele já percebeu que é indispensável, que o centro instintivo é necessário. Well, Carlos, I'm glad I asked, yes, because what you just said, of course, is a world of a difference between, well, let's translate that much, yes? That actually makes a world of a difference, Samaya. What made... What Carlos just mentioned, what he just mentioned, that it's necessary. Ok. E o que o Carlos mencionou faz muita diferença, né? Que realmente é necessário. Because here, the aim is to get rid of it, kill it, subdue it, but ultimately, get rid of it in whichever form that we can imagine. A contest like that would end. E na primeira imagem, o objetivo é matar essa serpente, acabar com ela. And in the contrasting image, the point may seem at first to get rid of it, although, Samaya, I will say that in these images, the serpent, the dragon, is never dead, is almost never dead. He's always shown injured, suffering, resisting, but rarely dead. E nessa imagem contrastando com a outra, o Asaf quer pontuar que raramente esse dragão aparece morto, ele geralmente aparece sofrendo ou machucado, mas morto não. So the aim is not to kill it, but to keep it down, to keep it in its proper position in relation to the higher. Yes, your place is down, I am above, you can stay there. But I'm not going to let you go up. E nesse caso aqui, o objetivo não é matar essa serpente ou esse dragão, assim que ele fique numa posição inferior a essa, como o Asaf mostrou ali, a cabeça, né, do anjo, que é uma posição superior. Então, você pode ficar aí, estou te vendo, né? Você pode ficar aí, mas numa posição inferior. Thank you very much, Carlos. Anselmo, I don't know if you're in a position I'd like to ask your impression after, at this point of time in your work. Let's see if your audio is good enough. Let's give it a try. Probably will appear at a lag. What do you see? Let me think. Can you hear me, Asaf? Well, yes. How is it going? Yes, we can hear you. Yes. Okay. I'm not sure if I have something different from Carlos, but it seems, yes, to do the serpent, he has kind of a gratitude that he has the serpent, he has the opportunity to work. Yes, I'm not sure if I have more than that, Asaf. He has an understanding and gratitude for it, and the only way that he could dominate the serpent would be through emotions, not through force, something like this. O que eu disse é que eu não vejo muita coisa diferente do Carlos. O que eu vejo é que ele tem uma compreensão da necessidade da serpente, uma gratidão por ela, e que a única forma de dominá-la seria pelas emoções, não pela força. Thank you, Anselmo. That's very useful. Remember, Samaya, I mentioned that there is even in a tie,
you've already lost because you are trying to beat force with force. Obrigada, Anselmo, foi muito útil, porque lembrem-se, quando eu mostrei essa imagem inicialmente, eu falei que mesmo um empate é uma derrota, porque você está ali no mesmo nível da serpente. And so trying to beat force with force, you confine yourself to the lower part. And so you are tricked into, the serpent wins, even if it seems like the athlete may overcome him. Ele está usando força contra força, né, naquele embate. Usando força contra força, você já perdeu, porque você desceu ao nível do centro instintivo, algo do gênero. And when Anselmo mentions using emotion, then you are already bringing a different part of your being to keep this down, keep this below. And that opens many more possibilities to you than if you fight it on its own level. E quando o Anselmo menciona trazer um centro emocional, um esforço emocional, isso já te eleva acima de ficar no mesmo nível ali do centro instintivo, motor instintivo, e te traz muito mais possibilidades. And it is with this principle in mind that I gave this week's task to your community. E foi com isso em mente que eu dei a tarefa dessa semana para essa comunidade. Here it is. You can read it. I think it's a automatically generated translation, so you may need to refine it a bit. Ok. Perceba, assim, um momento de cansaço no qual você observa uma forte resistência interna para fazer um esforço. Use seu melhor pensamento para formular um esforço criativo que possa superar esse cansaço. Lembre-se que esse é geralmente um esforço mais inteligente, ao invés de um esforço mais energético. By the way, the example that Naila eventually gave was exactly that. Yes, she found an emotional way to overcome what was very strong instinctive resistance. E o exemplo da Naile foi justamente isso. Ela encontrou uma forma emocional de ir contra uma forte resistência instintiva. And it also explains why the serpent, which is intelligence, it has a certain kind of intelligence, will try and first get the woman out of the way, get the emotion out of the way, and then when it has our emotions out of the picture, we are powerless. Adam is powerless. E isso mostra que essa serpente, ela tem uma inteligência, e é por isso que ela vai sempre na mulher, porque quando ela conseguir pegar, né, as nossas emoções, nossa emoção tiver, digamos assim, vencida, nós já não temos mais muito o que fazer. Symbolically, emotions are represented by the feminine, by Eve in this case, and the thinking function is represented by the masculine, man. This is symbolic, yes? All of us, men and women, have both functions, but they're symbolized by the masculine and the feminine. E, simbolicamente, o centro emocional é representado pela mulher e o centro intelectual pelo homem, pelo masculino, mas isso é apenas simbólico, porque todos nós temos ambos os centros. And once we lose the emotional power, once Eve has been deceived, then Adam, very often, Samaya, like in this image, he knows he's not supposed to bite, but it's impotent knowledge. We cannot act on it. We know we shouldn't do this. We know we shouldn't listen to this eye. We know we shouldn't hurry. We know so many things, but we can't do it because we've lost the support of Eve. E a partir do momento que a Eva, né, que o centro emocional foi enganado pela serpente, não há muito que o centro intelectual possa fazer, né? Na imagem ali, o Adão, ele sabe que ele não deveria comer essa maçã, assim como a gente sabe que a gente não deveria se apressar e sabemos vários outros esforços que a gente deveria fazer, mas sem o centro emocional a gente fica impotente. So you see how knowing the symbolism makes this not just a myth, or not just pseudo history, but a very
specific personal lesson. Então, vocês veem como agora, entendendo esse ensinamento, esse simbolismo, isso deixa de ser um mito ou uma pseudo-história para se tornar algo, uma lição muito pessoal para cada um de nós. And past ages knew this, Samaya. We, in the modern age, live actually the most distant from this symbolism because we live in the age of, digital connectivity. There are not so many serpents around us, and all, the symbolism has become obsolete and has lost its meaning largely. E as civilizações antigas sabiam desse simbolismo e isso foi se perdendo. Hoje nós vivemos nessa era digital e muito distante de serpentes e todos esses antigos simbolismos parecem obsoletos já. But they knew, and they incorporated this symbolism into many things. And when you travel and search for these different teachings, temples, churches, you see it appearing again and again. Mas eles sabiam e eles retrataram isso de formas diferentes. Quando você viaja e você procura em templos, igrejas, você vê isso retratado, enfim, de novo e de novo. This Gothic window comes from this Gothic cathedral in Brussels. É Bruxelas, Anselmo? Brussels? Eu acho que é. Essa é a Catedral Gótica. Sim. Inside this cathedral is this very, very elaborate wooden pulpit. Samaya, do you know what a pulpit is? It's what the preacher climbs up. You see there's a staircase, and he or she, they speak from here to the congregation, to the people sitting down here. So a pedestal, in English it's called pulpit. I don't know if you know that word. Yeah, for us too. Good. E dentro dessa catedral tem esse púlpito de madeira imenso, que é onde, o padre, enfim, vai subir ali para falar com seus discípulos. It's made of 2 levels. There is the bottom level down here where a lot of stuff is happening. Actually, let's say 3 levels, Samaya. Yeah, and there is the preaching balcony, and then there is this very big, again, elaborate roof or canopy. E é feito de 3 níveis. Tem aquele nível inferior ali, onde tem muita coisa acontecendo. Depois tem um nível intermediário, que é onde o sacerdote vai ficar. E lá em cima tem um nível ali mais superior. Here at the bottom, we have Adam and Eve. This is another view of them, yes? Here is Eve at the moment that they're being sent away from paradise. This is Eve, this is Adam, this is the angel that sends them away, and you even have the tail of the serpent that has achieved its aim. Então, aproximando aqui aquela parte de baixo, a gente vê aí o momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso, tem ali a Eva, o Adão, o anjo, e conseguimos ver, inclusive, um pedacinho ali da cauda da serpente. This tail continues when you turn around, when you walk around the pulpit. Here is the backside, and the same tail pops out this side and climbs up all the way to the roof. So it's the same very long serpent, kind of like the python. E essa cauda da serpente, ela continua na parte de trás da imagem e ela vai subindo até um local mais superior aí da imagem. And there he is popping out at the top, and this is his head. But look what's happening to him here. In the top canopy, a new even Adam, a new feminine and masculine, subdue him in a very similar way to the archangel we saw in the icon. E ele vai subindo até a sua cabeça aparece lá em cima, naquela parte superior, e aqui a gente vê novamente Adão e Eva mais transformados, de uma forma evoluída, digamos assim, e eles estão subjugando ele de forma bem similar ao anjo da outra imagem que a gente viu. Effortlessly, intelligently, with understanding, yes, not on its own level, not forcefully,
but with elegance. E praticamente sem esforço, né? Estão subjugando aí o dragão sem esforço, com elegância, num outro nível, né? Não estão no mesmo nível dele. That's the idea, that's the lesson. But we have to start like this, Samaya. Yes, don't deceive yourself. You have to start with a lot of this forceful fighting and a weak recovery, as Felipe said, and until you learn that you actually don't need to use so much force, and there is a much more intelligent, compassionate way. This is the trajectory of our learning. This is how we learn. E é assim que a gente faz, né? Que a gente começa utilizando no mesmo nível ali da serpente, fazendo muito esforço, e com o tempo a gente vai aprendendo a fazer esse esforço que não vai exigir de nós, né? Tanto esforço, e agir de forma mais inteligente. Let's conclude with this thought from Gurdjieff. Vamos concluir com esse pensamento de Gurdjieff. Se você quer ser inteligente, deixe sua consciência dirigir seu corpo. Quanto mais você deseja dirigir seu corpo, mais ele se opõe a você. E ao resistir a você, mais força ele lhe dá. That's the aim, to aspire to. You have the knowledge now. Let's see how you can turn it into being. Thank you very much, Samaya, for translating so well. Então, essa é a meta, e vocês agora têm o conhecimento, vamos ver como é que a gente faz para transformar isso em ser. Thank you, Samaya, and thank you all for your contributions, for sharing your observations on the image. Good luck. Obrigada a todos, boa sorte. Obrigado. Thank you. Thank you, Asaf. Thank you, Felipe. Obrigado, Samaya. Samaya.